Okay, and I now pass the floor to Mrs. Johansson. Okay, thank you very much. This has been a very interesting and productive mission so far. We have done a lot, Notis and I, first on Samos, and now we're here on Lesbos. And we have visited the new facilities in Samos and also the current and unacceptable facilities in Samos, where we landed here in Mavrovony camp, and we flew over the new space where the new camp reception facility was going to be built. My main purpose with this visit is to come here directly myself, to talk to people, to see on the ground, to meet and to listen, but also, of course, to pass a message. What we have been seeing in Europe the last 6 years is the lack of a Europeanized migration policy. And that means that member states at our external border have been under huge pressure, and especially some islands have been under huge pressure in the absence of a European solution. And this is what I would say, that this should not be acceptable. We need to Europeanize migration issue and to stand by each other and not leave any member state or island alone. And I must say also that I can understand that there is that everybody has a limit to their patience, and I understand that this limit is close, also here on Lesbos and in some other areas. And that's why it's urgent also to find the new reception centers and also new political solutions. First, when I took office in December 2019, we were in a situation where in Greece there were 42,000 migrants on the islands. Totally unacceptable conditions, both for migrants and for the local population. We were also in a situation where we had a total blocked political situation on migration in the European Union, where for several years, 3 years, there had been no progress on finding a political solutions for solidarity and dealing with migration together. When I took office, I started that we need to work on this. And that's why, together with the Greek government, and especially I would like to thank Notis Mitarakis personally, with the huge engagement in finding practical solutions on the ground. And from the Commission side, we support. So now we have 14,000 people, migrants on the islands, still too many, but there have been a huge decongestions on the islands. We immediately also started to work with relocations to other member states, and that's going on almost every week. One plane, I think, was last week, and another one next. Now more than 3,300 migrants have been relocated to other member states from Greece and from the islands. We also stepped up on returns. And now, last year, even though we were in the middle of the pandemic, there were 2,500 that did part in a voluntary return scheme, and I think 3,500 something that Greece managed to force returns. So these are part. We are also helping protecting the borders, which is important. So we are doing concrete things, and now we are also would like to build the new reception facilities on the islands to make sure that migrants have adequate living conditions and that the local population have adequate living conditions. And I can tell you today that we have just signed the new 155 additional million euro for the building of camps here on Lesbos and on Chios. At the same time, we started to work on finding a new. Sorry, are you going to? Yes, I will. Okay, sorry. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα ξεκινήσαμε με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική επίσκεψη. Ο Νότης και εγώ επισκεφτήκαμε τη Σάμο και έχουμε τώρα έρθει και στη Λέσβο για να επισκεφτούμε τις νέες εγκαταστάσεις, και πρέπει να σας πω ότι στη Σάμο πήγαμε
στις νέες εγκαταστάσεις, στις νέες δομές. Είδαμε τις καινούριες που θα χτιστούν, είδαμε αυτές οι οποίες είναι υφιστάμενες και είναι απαράδεκτες. Ήρθαμε εδώ, περάσαμε από το Μαυροβούνι και κάναμε και μία υπέρπτυση πάνω από τη νέα δομή η οποία πρόκειται να κατασκευαστεί. Να σας πω ότι στόχος της επίσκεψής μου ήταν να δω και να μιλήσω με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, να τους συναντήσω και να τους ακούσω. Και θέλω να σας πω πως ήρθα επίσης για να μεταφέρω ένα μήνυμα. Στην Ευρώπη τα τελευταία 6 χρόνια αυτό που διαπιστώνουμε με μια έλλειψη ευρωπαϊκής διάστασης στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Είναι κράτη-μέλη τα οποία αντιμετώπισαν τεράστιες πιέσεις στα εξωτερικά τους σύνορα και κυρίως υπάρχουν και νησιά τα οποία αντιμετώπισαν αυτές τις πιέσεις με μια έλλειψη ευρωπαϊκής λύσης. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Πρέπει να δοθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση στο μεταναστευτικό και δεν πρέπει να αισθάνεται καμία περιοχή και κανένα νησί πως έχει αφαιθεί μόνο του. Εγώ καταλαβαίνω πως υπάρχουν όρια στην υπομονή και στη Λέσβο τα όρια αυτά κοντεύουν να εξαντληθούν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι επιτακτικό να βρούμε νέες πολιτικές λύσεις και να κατασκευαστούν νέες δομές. Το 2019, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, στα νησιά είχαμε 42.000 μετανάστες, το οποίο είναι απαράδεκτο. Και οι απαράδεκτες οι συνθήκες και για τους μετανάστες αυτούς, αλλά και για τους ντόπιους. Επίσης, ήμασταν σε μια κατάσταση πολιτική απόλυτου αδιεξόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου 3 χρόνια δεν είχε σημειωθεί καμία πρόοδος, είτε σε επίπεδο αλληλεγγύης, είτε σε επίπεδο λύσεων. Και εκείνη τη στιγμή εγώ κατάλαβα και σκέφτηκα ότι πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο θα λειτουργεί. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με την ελληνική κυβέρνηση και θα ήθελα προσωπικά εδώ να ευχαριστήσω και τον Νότι, γιατί πραγματικά δεσμεύτηκε να βρει κάποιες πρακτικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 14.000 μετανάστες στα νησιά. Είναι πάλι πολύ ψηλός ο αριθμός, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι έχει σημειωθεί κάποια αποσυμφόρηση. Επίσης, γίνονται συνέχεια κάποια ταξίδια για επανεγκατάσταση κάθε εβδομάδα. Νομίζω και την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάποιους οι οποίοι μετεγκαταστάθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 3.300 τα άτομα τα οποία ακολούθησαν αυτή την οδό. Έχουν αυξηθεί δε και οι ρυθμοί των επιστροφών. Να σας πω ότι την περασμένη χρονιά, παρόλες τις συνθήκες πανδημίας, είχαμε 2.500 εθελοντικές επιστροφές και κατάφερε να κάνει και η Ελλάδα 3.500 εξαναγκαστικές. Το άλλο που γίνεται είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την φύλαξη των συνόρων. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι με ποιες λύσεις θα τα καταφέρουμε. Και αυτό το οποίο πιστεύω ότι χρειαζόμαστε είναι οι νέες δομές, οι οποίες θα εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και για τους μετανάστες, αλλά θα είναι κατάλληλες συνθήκες στις οποίες θα διαβιώνουν και οι ντόπιοι. Να σας πω μάλιστα ότι σήμερα υπογράψαμε επιπλέον χρηματοδότηση 155 εκατομμυρίων ευρώ για τις 2 δομές σε Χίο και Λέσβο. And when we presented the new Pact on Migration and Asylum, I did it together with Vice President Margrethe Skinas in September. We are addressing the shortcomings in the European migration system. One of the most important things is to avoid irregular departure. So that's why we have a very strong focus on the external dimension. That's also why me and Margrethe Skinas, our first week in office in December 2019, our first trip was to Athens, and from there we went to Ankara to talk to President Erdogan, because it's important that we address the root causes of migration and also through the whole migration route to prevent irregular departures. It's also important that we help each other in protecting our external borders, and there Frontex have an important role to play, and that's part of solidarity. Those that arrive irregularly should immediately go through a screening process. I know there have been some misunderstanding about the screening process. It has nothing to do with that you enter on your Greek soil, but if you're a regular arrival, you should immediately be registered.
Your fingerprints should be taken. You should be checked towards security registration if there are any hit. You should be assessed if there are any vulnerabilities, and a decision should be made if there is another member state that should process your asylum application instead of the country where you first entered. Να σας πω λοιπόν ότι μαζί με τον Αντιπρόεδρο κύριο Σχοινά παρουσιάσαμε το νέο σύμφωνο προσυζήτηση το Σεπτέμβριο για να καλύψουμε τις ελλείψεις και κυρίως για να αποφύγουμε όλες αυτές τις άτυπες αναχωρήσεις έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Το 2019, το Δεκέμβριο, με το που ανέλαβα καθήκοντα, ο κύριος Σχοινάς και εγώ επισκεφτήκαμε πρώτη μας επίσκεψη την Αθήνα και κατόπιν την Άγκυρα για να συζητήσουμε με τον πρόεδρο Ερντοάν. Γιατί πρέπει να εξαλείψουμε και τις ρίζες και τις αιτίες που προκαλούν αυτές τις άτυπες αναχωρήσεις, αλλά και τις διαδρομές τις οποίες ακολουθούν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τη διάσταση αυτή παράλληλα με την επιπλέον προσπάθεια που γίνεται για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων, την οποία έχει αναλάβει η Frontex. Να σας πω ότι για αυτές τις άτυπες αναχωρήσεις, όταν φτάνουν στην Ευρώπη, θα πρέπει οπωσδήποτε να περνάνε από μια διαδικασία screening. Και το screening είναι ένας όρος ο οποίος έχει παρεξηγηθεί. Αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι όταν φτάσουν, οπωσδήποτε πρέπει να καταχωρηθούν, να γίνει δακτυλοσκόπηση, να ελεγχθούν για τη διάσταση της ασφάλειας, δηλαδή να δούμε βάζοντας το όνομά τους αν θα υπάρξει κάποιο hit, και επίσης να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι σε κάποιο επίπεδο ευάλωτη. Αυτό πρέπει να γίνει και να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο κράτος μέλος το οποίο θα πρέπει να αναλάβει να διεκπεραιώσει την αίτηση ασύλου. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό σημαίνει το screening. And people that apply for asylum should have the right to a fair and swift process. And I would like to commend the Greek government and Notis Mitsotakis for having made these reforms on the asylum process in Greece that's now much, much swifter and seems to be on a high quality with a very few people that get another decision when they appeal. And this is important, that people are not left in limbo. They should have a swift decision. Those that are eligible for international protection should be welcomed. Mm-hmm. Those that are not, they have to return to the country of origin. And this is another area where we need reforms to have a more Europeanized return system. And that's also why I'm now traveling a lot to third countries to make EU readmission agreement with third country. And especially now it's important that Turkey resume the returns from Greece as they promised, and it's in the EU-Turkey statement, and also because the European Union have resumed our resettlement of refugees from Turkey. So it's time now. I call on Turkey to urgently resume the returns of migrants from Greece. May I return just to conclude a bit? This is a part of the new pact that's now being negotiated between member states and parliament, and of course the Commission is there to help facilitate this. Coming back to the reception centres that we need to build, it's important that people should not stay in a reception centre long. But when they stay, they should have adequate living conditions. And that's why it's important also to link this to the SWIFT process and to returns, so that we have this whole process in place. Now we are spending €250 million for the 5 new reception centres. This is additional money that comes that do not affect any other money that goes for other purposes to Greece, for example. And it's important, I said, that those are not eligible to stay, they have to return. But it's important to remember, even if you don't have the right to stay in European Union, you're still a human being. You have rights and you have dignity, and you have the right to be treated according to your rights and your dignity. And this is what we will manage together. When I've been talking now well, first let me say that I think I would also like to mention how quick it was possible to find a temporary solution after the fire in Moria camp. That was really, really a difficult moment,
And of course, there was a lot of support from the European Commission and from other member states, but I think that the Greek government also did a lot, and also locally here, to find a temporary solution. And I think that was very good that we were able to do that. The last thing I would like to say is that when I talk to people here on Lesbos, in Samos, I understand that these are islands heavily dependent on tourism that have been suffering under high pressure of migration without the proper solidarity from other member states. Oh, I forgot to mention that. That's also part of my pact, of course, a mandatory solidarity mechanism that needs to step in to make sure that we have a fair distribution of pressure. But suffering from this and also from the pandemic, I understand that this is a very difficult situation. I've been asked whether I can spend some migration money on that. I can't, but there are a lot of other funds available now. With the recovery fund, that is unprecedented, a lot of money that we never ever had in the European Union to spend for the recovery, to have a new start. We have the new MFF with money for regional funds, for European social funds, that is possible and should be spent for a new start. So hopefully it will soon be possible to welcome tourists again and to be able to go back to normal life. Migration is something that we need to manage. We can manage, but we have to do it together. Thank you. Να σας πω λοιπόν ότι οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να περάσουν από μια γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο Νότης Μηταράκης έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες και αυτή τη στιγμή η αναθεώρηση της διαδικασίας ασύλου όντως πετυχαίνει γρήγορους ρυθμούς, και αυτό φαίνεται από το ότι όταν οι αιτούντες κάνουν την έφεση σε δεύτερο βαθμό, σε πολύ λίγες περιπτώσεις αλλάζει η εθνική απόφαση. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους σε ένα καθεστώς ασάφειας. Όσοι αιτούντες άσυλο πρέπει να λάβουν άσυλο, πρέπει να τους καλωσορίσουμε. Και για τους αιτούντες οι οποίοι δεν χρήζουν ασύλο, θα πρέπει να τους επιστρέφουμε στις χώρες καταγωγής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρήσουμε στην πολιτική που ακολουθούμε, για να δούμε πώς μπορούμε να επιτυγχάνουμε αυτές τις επιστροφές ως ευρωπαϊκές επιστροφές. Κάνω πάρα πολλά ταξίδια σε τρίτες χώρες. Ένας από τους λόγους είναι η προσπάθεια που κάνω να προωθήσω τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Θα πρέπει λοιπόν και η Τουρκία να ξαναξεκινήσει να δέχεται επιστροφές από την Ελλάδα. Και γιατί είναι τμήμα των όσων έχουν υπογράψει τη δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γιατί ήδη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνονται δυνατότητες μετεγκατάστασης σύμφωνα με τα όσα είχαμε μέσα στη δήλωση. Καλό λοιπόν την Τουρκία να ξαναξεκινήσει να δέχεται επιστροφές. Να σας πω λοιπόν ως συμπέρασμα πως το νέο σύμφωνο έχουμε διαπραγματεύονται τα κράτη-μέλη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε αυτές τις συζητήσεις, και θα περάσω τέλος στο θέμα των νέων δομών, των κέντρων υποδοχής, όπου πραγματικά θα πρέπει να δράσουμε με ταχύτητα. Για πάρα πολύ καιρό έχει χρονίσει η κατάσταση, και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε αυτά τα καινούργια κέντρα, τα οποία θα προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, και αυτό θα το συνδυάσουμε με τις ταχείες διεκπεραιώσεις των αιτήσεων ασύλου και τις ταχείες επιστροφές. Έχουμε διαθέσει επιπλέον κονδύλια 1/4 του δισεκατομμυρίου ευρώ για τα 5 αυτά καινούργια κέντρα, και πρέπει να σας πω πως ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν θα λάβουν άσυλο είναι άνθρωποι, έχουν δικαιώματα, έχουν αξιοπρέπεια, και αυτά θα πρέπει εμείς να καταφέρουμε να τα σεβαστούμε και να τα διαχειριστούμε μαζί. Με χαρά είδα ότι η προσωρινή λύση που δόθηκε μετά τη φωτιά στη Μόρια, που ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, δόθηκε με ταχύ τρόπο, και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης στο σημείο αυτό. Τέλος, θέλω να σας πω πως μιλώ με τον κόσμο και στη Λέσβο και στη Σάμο. Ξέρω πως είναι νησιά που ζουν από τον τουρισμό, και ξέρω ότι έχουν υποφέρει πάρα πολύ και δεν έχουν λάβει την απαραίτητη αλληλεγγύη.
Και εδώ παρενθετικά να σας πω μηχανισμό αλληλεγγύης. Όλα αυτά τα χειροτέρευσε η πανδημία. Βεβαίως, εγώ δεν μπορώ να διαθέσω κονδύλια από αυτά που είναι για τους μετανάστες και για το μεταναστευτικό για να βοηθήσουμε και να αποζημιώσουμε τον κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή τρέχει στην Ευρώπη το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι χωρίς προηγούμενο σε ύψος και επιπλέον, επειδή έχουμε υπογράψει τις καινούργιες δημοσιονομικές πολιτικές προοπτικές, αυτή τη στιγμή και τα περιφερειακά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουν πάρα πολλά χρήματα να διαθέσουν, οπότε ελπίζω πως σύντομα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε και θα επιστρέψουν οι τουρίστες στα νησιά και εμείς θα επιστρέψουμε σε μια καινούργια κανονικότητα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά θα πρέπει να τα καταφέρουμε όλοι μαζί.